Good morning. Today is day number 6. Today is day number 6 of our preparation in mathematics for boards. তো লাস্ট দিন যেটা বলেছিলাম বারবার করে যে ত্রিগোনোমেট্রি যে ফর্মুলাগুলো আছে এ টু জেড যা যা হয়েছে সবগুলো একটা সিটে বানাতে, তো আশা করি বানানো হয়েছে। তো এবারে কি করবো এবারে আমরা নেক্সট আরেকটা কতগুলো জিনিস অন ট্রিগোনোমেট্রি, বেসিক্যালি ইনভার্সটা পরে আসছে, আগে জাস্ট ট্রিগোনোমেট্রি কতগুলো প্রবলেম আগে সলভ করবো, আর তোমার ধরো 5 to 6 প্রবলেম সলভ করবে, তোমাদের 20 to 25 প্রবলেম সলভ করতে হবে নিজেদের। ওকে, তো প্রবলেমগুলো আমরা ফার্স্টে স্টার্ট করি। প্রবলেম নাম্বার 1 ইজ লাইক দিস ওয়ান, ইন্টিগ্রেশন cos 2x, integration cos 2x minus cos 2 alpha by cos x minus cos alpha dx. ওকে, তো যেহেতু তোমরা এলিমেন্টারি লেভেলে আছো, আবার বলছি তোমরা অ্যাপ্রোচটা নেবে কি করে, রাইট? তোমরা তো তোমাকে লাইক 1000, 3000, 10,000 প্রবলেম আর সলভ করতে পারো না, তোমাদের স্মার্ট ওয়েতে কাজ করতে হবে। তো প্রবলেমটা তোমরা সলভ করবে কিভাবে? তো অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে এরকম, 3-4টা অ্যাপ্রোচ। একটা অ্যাপ্রোচ এরকম যে যেহেতু তোমরা এলিমেন্টারি লেভেল, যেহেতু তোমাদের অত ডেপথ এখন কনসেপ্ট আসেনি, তো কি করবে যে ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের আগের দিন বলেছিলাম মেন মোটিভেশন কি? মেন মোটিভেশন হচ্ছে যে এটা ওই হেডিংয়ের আন্ডারে হচ্ছে যে সিম্পলিফাইড অ্যালজেব্রিক ম্যানিপুলেশন অ্যান্ড ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য এক্সিস্টিং ফর্মুলাস। তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমাকে মেন মোটো থাকবে যে কোনোভাবে আমি যে ফর্মুলাটা জানা আছে, ডাইরেক্ট যে ফর্মুলাটা জানা আছে, যে ইন্টিগ্রেশন যে ফর্মুলাগুলো জানা আছে সেটাতে যাতে আনতে পারি, এটা হচ্ছে মেন মোটিভেশন। সেকেন্ড স্টেপটা হবে কি, যে তুমি যে ফর্মটা দেখতে পাচ্ছ ওই রিলেটেড যা যা তোমার ব্রেনে আছে, যা যা তোমার নোটসে আছে, যা ফর্মুলাতে আছে, সেই ফর্মুলাগুলো বসিয়ে তুমি ট্রাই করো। একবার, দুবার, তিনবার, চারবার বিভিন্নভাবে ট্রাই করতে হবে। যে মেন মোটিভেশনটা থাকবে কিন্তু মানে জাস্ট ডাইরেক্ট ফর্মুলাটা আনার, ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলাটা আনার। ওটা আনতে হলে কি করতে হবে না, এটাতে বসিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফর্মগুলো বসিয়ে তোমাকে চেক করতে হবে 1 by 1। একবার, দুবার, তিনবার, চারবার চেষ্টা করতে আই এম ভেরি প্রিটি শিওর অ্যাবাউট দিস, যে 3-4বার চেষ্টা করার পর 5বারের বেলা বা যার যেরকম হয় 10বারের বেলা যখন হবে, কিন্তু অটোমেটিক্যালি সলভ হয়ে যাবে। আর জীবনে জানবে, একটা প্রবলেম যদি নিজের থেকে সলভ করতে পারো, দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 1000 প্রবলেম। আমি যদি তোমাকে 100টা প্রবলেম করে দিই, তাতে কোনো কিছু নলেজ গেন আসবে না, কিন্তু একটা প্রবলেম যদি নিজের থেকে ডেভেলপ করতে পারো, ওয়ান প্রবলেম, দিস ইজ লাইক 1000 প্রবলেম ফর ইউ। ওকে, তো উইথ দিস উই স্টার্ট দিস। তো আমরা যা বললাম সেভাবে অ্যাপ্রোচটা করব। তো কি দেখতে পাচ্ছি যে cos 2x, রাইট? তো cos 2 alpha, আই থিঙ্ক ইউ নো দিস। cos 2 alpha-কে আমরা লিখতে পারি 2 cos square x minus 1 minus cos 2 alpha is similarly 2 cos square alpha minus 1, that is cos x minus cos alpha. কোশ্চেন, there may be some question, স্যার cos 2x এর তো অনেক কিছু ফর্মুলা আছে, তো আমরা নিচ্ছি না কেন? প্লিজ ট্রাই টু থিঙ্ক যে এই যে ফরম্যাটটা আছে cos alpha, এই ফরম্যাটটাকে আনার জন্য দিস ইজ বেস্ট প্রেফারেবল উই পুট ইট ওভার লাইক cos alpha ফর্ম, রাইট? বিকজ cos 2 alpha ফর্মুলা কি? cos 2 theta ফর্মুলা কি? cos square theta minus sin square theta, right? So then it can be converted to cos square theta minus 1 or 1 minus 2 sin square theta. তোমাদের যেটা প্রেফারেবল, যেটা লাগবে সেই অনুযায়ী তোমাদের ইউজ করতে হবে। তো দিস ইজ অল। নেক্সট স্টেপ ইজ ভেরি সিম্পল। If you do this, minus 2 minus plus 1, this cancel out, and this it will become 2 cos square x minus cos square alpha by cos x minus cos alpha. Okay, so this is basically this plus terms, a square minus b square plus terms goes away. I am writing it directly over here, 2 times cos x plus
cos alpha dx. Okay, so what it remains with, যদি টুটাকে বাইরে করে নাও, টোটালটা বাইরে করে আমরা এরকম লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন cos x dx প্লাস ইন্টিগ্রেশন cos alpha dx, right? 2 times integration cos x. What? Integration cos x is basically sin x, right? Integration cos is basically sin x plus, এখানে ভুল হয় কি যে cos alpha মানে কি sin alpha, একদম না। দিস বলেছে যার রেসপেক্টে তুমি ডেরিভেটিভ করবে, এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে যার রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করছো, দিস ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই এক্সের রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ না, ইন্টিগ্রেশন, তুমি যার রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন করছো, তো ওটা বাদ দিয়ে অন্য কোনো কিছু ফাংশন থাকলে দ্যাট মাস্ট বি ট্রিটেড অ্যাজ এ কনস্ট্যান্ট। মানে এটা যা কিছু ফাংশন থাকবে নট এক্স আদার দেন এক্স, সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট হিসাবে ট্রিট করতে হবে। তো তুমি কী করো, কস আলফাটাকে বাইরে বের করে নাও, কস আলফা, দেন ইট উইল বিকাম ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স, রাইট? সো বেসিক্যালি sin x plus that's x integration is x cos alpha plus c, and please put it c equals to integral constant, right? You must have to put this, otherwise the number will be deducted from your final thing. Okay, I think you got it. So this is some sorts of manipulation, all right? This is one form of manipulation. Now let me come to the next one. Example number 2. Example number 2 is over given here, is cos 2x plus sin x by 1 plus 2 sin x dx. Okay, আবার সেম মোটিভেশন, আমাদের মেন কিন্তু মাথায় একটা জিনিস ঢুকিয়ে রাখতে হবে যে আমরা কীভাবে ডাইরেক্ট ইন্টিগ্রেশন এক্সিস্টিং ফর্মুলাতে আমরা নিয়ে আসতে পারবো। তো তার জন্য স্টেপ নাম্বার 1 কি বললাম, যে এটাকে যে ফর্মুলাগুলো জানা আছে সেই ফর্মুলাগুলোতে তোমাদের ইমপ্লিমেন্টেশনটা বসাতে হবে। তো আমি ডাইরেক্ট ফরওয়ার্ডলি বসাবো যে সি দিস ইজ সাইন আলফা, সো উইল পুট ইট ইন টার্মস অফ সাইন আলফা। তো 1 minus 2 sin square x plus sin x by 1 plus 2 sin x dx. Okay, I think this is very clear. So now if you just take multiplication of this one, this will become, যেটাকে just factorization করতে হবে, factorization will become 1 minus sin x multiply by 1 plus 2 sin x by 1 plus 2 sin x dx. How? I think you can get it, যে ওই মধ্যসহগ বিশ্লেষণ বলে মিডলটা ফ্যাক্টর করলে this will come to this existence. This goes away, and please remember, for doing the integration do not cut like this. এরভাবে কাটা কিন্তু যাবে না, যেরকম আছে তোমরা জাস্ট ক্যান্সেল করে কিন্তু এভাবে কেটে দেবে না, জিনিসটা দেখতে খারাপ লাগে, and some against some sorts of notation problem. Sin x dx. Okay, so now that's dx is x and sin x is plus cos x, so plus cos x plus c. Please put c equals to integral constant. I'm telling you again and again, c equals to integral constant, সমাকলন ধ্রুবক. Alright, this is problem number 2. Okay, now third problem is given here, simple problem, sin cube x dx. Okay, same thing, same motivation. So sin cube x, please try to recall this one, যে sin cube x তোমরা কোন জায়গাতে দেখেছো? There are particular cases where you get a sin cube x. Yes, the formula is sin 3 theta equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, right? This is the formula. So by which you can get 4 sin cube theta equals to 3 sin theta minus sin 3 theta. All right,
This is good, very good. So put it over here. So ultimately sin cube x আমি লিখতে পারি কি, that's 4 is divided whole term, that's 1/4. I'm writing it here, 1/4 লিখলাম, বাইরে বের করে নিলাম ওটাকে, দিয়ে লিখবো কি যে 3 sin x minus sin 3x dx. Very good. Now the 1/4 is over here. We are separating it. Separate korbe porpor kore 3 sin x dx minus sin 3x dx, and I am not writing this way. So 3 sin x, 3 তো কনস্ট্যান্ট, বাইরে থাকবে 3, sin x এর আসবে minus cos x, রাইট? এখানে মাইনাস দিলাম, minus cos x. নাও মাইনাস ছিল অটোমেটিক্যালি, cos sin x এর জন্য প্লাস cos 3x by 3 plus c. I think you get it very much. এইখানে আবার বলি একটা জিনিস, যে যেহেতু এটা ডাইরেক্ট ফাংশন নয়, এক্স তুমি ফর্মুলা জানা ছিল, বাট ইফ ইউ রিমেম্বার দ্যাট সাইন এম এক্স ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন সাইন এম এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস কস এম এক্স বাই 3, that's very good. But if you don't recall, please remember this trick. I'm telling you again, I have told you lots of time, যে sin 3x, this is the ফাংশন অফ এক্স, তো কী করতে হবে, নিচে তলায় কী করতে হবে, ddx হবে, আবার 3x দিলে আলটিমেটলি পরে থাকবে 3. ওকে, দিস ইজ দ্য প্রবলেম নাম্বার 3 সলভ. Next is basically we have got to go through the problem number 4. So problem number 4 is little bit involved. I am not telling difficult, this is little bit involved and lengthy calculation, nothing. It is cos x minus cos 2x by 2 cos x plus 1 dx. Okay, so this is the problem, right? তো কি করব, cos x তো আমাদের কিছু করার নেই, কোনো কিছু ফর্মুলা cos x এর ডাইরেক্ট জানি না, তো put it as cos x minus, I think you get it. আমরা এই সেম প্রবলেমটা একটু আগে করলাম, তো মাইনাস কি করতে পারি, ব্র্যাকেট দিয়ে 2 cos square x minus 1 by 1 plus 2. I think I have solved this one for you. হ্যাঁ, সেম প্রবলেমটা করেছি, 2 cos x, so 2 cos x 1 plus 2 cos x. I think you can get it very clearly, there is no problem. এই জিনিসটা তোমরা একটু করলাম, তো প্লিজ দিস ফাইনালাইজ দিস অ্যান্সার, মাইনাস sin x plus c, this is will be the answer. I'm not doing it again. Okay, now problem number 5. Let's come to problem number 5. All right, so 5 is basically given like this, cos 4x plus cos 5x by 1 minus 2 cos 3x dx. That's all. This is basically given. So এইবারে কোশ্চেন হচ্ছে যে এই জিনিসটাকে আমরা করব কি করে, this is a new types of development over here. Please star mark, this not means something new, this means some new types of development we are doing here. তো এটাকে করার জন্য আমরা কি করব, এটাকে আমরা যেটা করার জন্য করছি এরকম, যে উপর আর নিচেকে আমরা কি করব, যে মাল্টিপল করব, যে লাইক sin 3x দ্বারা, sin 3x, that will become cos 4x plus cos 5x by sin 3x minus 2
sin 3x cos 3x। নেক্সট এখানে কোয়েশ্চেন আছে, স্যার বুঝলেন কি করে যে এই জিনিসটা করবে এরকম? দ্যাট সাম ট্রিক্স ইজ মাস্ট বি ডেভেলপ। যে এখানে দেখো, প্লিজ নোট দিস ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, রাইট? It's very important one. Or let me let me do the next step. This, then it will be a very crystal clear for you to understand this what I am writing, trying to write. Integration, if you multiply this sin a cos b plus cos a sin b, sin a cos b I'm sorry, this is not that complicated. So please put sin 3x over here and cos a plus cos b. If you remember, cos a or cos c plus cos d, whatever you have done, this is basically 2 cos a plus b by 2, that means 9x by 2, multiply by cos a minus b by 2, that's a minus b by 2, that's is basically minus x by 2, or cos minus x is minus a simple x, cos x by 2. Okay, divided by sin 3x minus, this is what? This is sin 6x, right? 2 sin a cos b, sin 2 theta, 2 sin theta cos theta, this is sin 6x over here, this is coming. I think this is not a great deal. Then integration, we are putting it like this simplified version of this. Let sin 3x multiply by 2 multiply by cos 9x by 2 or cos x by 2 divided by, see, this is also sin a minus sin b, what? 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2, right? This is the formula, you must remember, sin a minus sin b. This formula is become 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. All right, there is no problem. Then this 2 is cancelling out. Please do not cut it like this, let leave it and omit it in the next step. Okay, so sin minus, it will be দেখ sin minus theta কত, মাইনাস sin theta, তো বাইরে নিয়ে চলে এলাম, মাইনাসটাকে বাইরে লিখে নিচ্ছি, 2 ক্যান্সেল করে দে, বাইরে একদম কনস্ট্যান্টটা বের করে। আচ্ছা, একটা জিনিস মিস করে দিয়েছি, প্রত্যেকটা জায়গাতে dx লেখা, dx। okay, so this is, now you can alter this cos 9x by 2, cos 9x by 2, this is also gone. So ultimately what remains over here, that is sin 3x cos x by 2 by sin 3x by 2. Please write it down, sin 3x cos x by 2 sin 3x by 2. Okay, let's solve this. Write it again for a concern. That integration, what remains, sin 3x cos x by 2 sin 3x by 2. I am very poor in memory. Sin 3x cos x by 2 by sin 3x by 2 dx. All right, that's a minus over here. So next, integration, you can write it like this. See, এটা ছিল sin a cos b, or you can multiply it by sin 3x by 2 cos 3x by 2, no problem. Sin 3x by 2 cos 3x by 2 sin 3 theta, you can write it, যে sin 3 theta 2 into 3 theta by 2, sin 2 theta, you can write this, if you multiply, manipulate this one, like sin 2 into 3x by 2, like sin 2 theta, it will become 2 sin 3x by 2 cos 3x by 2 cos x by 2 by sin 3x by 2. Okay, so this is cancelled, please do not cut it, I am cutting it.
minus integration 2 cos 3x by 2 and cos x by 2 dx. Okay, next about 2 cos a cos b. I think you get it. 2 cos a cos b what? 2 cos a cos b is basically cos a plus b plus cos a minus b dx. Integration, that's 2 is over, not over here. So ultimately what becomes this, by if you do this for x by 2x, this become cos 2x plus this will become cos x. So now this is very trivial for you. So now this is very trivial, and the final answer will come out like minus of sin 2x by 2 plus sin x plus c. So after this calculation, a lot of students like, oh, what a big calculation it is, right? There are no ouching of this. See one thing, it is, I tell, it is little involved. একটু লাইক ডিপ থিঙ্কিং। তোমাকে কী করতে হবে, পরপর করে যেতে হবে। যদি মোটিভেশনটা ঠিক থাকে, আবার বললাম তোমার ধরো লেটস গিভ সাম এক্সাম্পল, এখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো, এখানটাতে তুমি যেতে চাও, এখানে তুমি যেতে চাও, রাইট? দিস ইজ ইউর মোটিভেশন। মেন ব্রেনে টার্গেট থাকতে হবে এই জায়গাতে যাবো। তাহলে তুমি যেভাবে পথটা, রাস্তাটা যেভাবে হতে পারে, রাস্তা কোনো না কোনোভাবে তুমি এখানে পৌঁছে যাবে। দ্যাট রাস্তায় ডিপেন্ড অন ইউ, এটাকে তুমি অন্যভাবে করতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে, বাট যেন এই আলটিমেটলি আমাদের দেখলাম না, এই জিনিসটাতে আনার জন্য আমাদেরকে এত কিছু ক্যালকুলেশন করতে হবে, ঠিক আছে? সো আই থিঙ্ক টুডে example solving is enough for you. Now let's do some homework. Let me give you some homework so that you can do it by yourself. Okay. That's homework for today. Please write it down quickly. Integration dx by tan x plus cot x. Integration sin to the power 8x minus cos to the power 8x by 1 minus 2 sin square x cos square x. Third, sin cube x plus cos cube x by sin x plus cos x dx. Question number 4, integration cos x minus sin x by cos x plus sin x 2 plus 2 sin 2x dx. Next integration cos cube x dx, cos cube. Okay, next is integration bracket cos cube x minus 3 cos x sin square x dx. 7, integration 4 sin x cos square x minus sin x dx. Question number 8, integration cos x minus cos 2x by 2 cos x plus 1 dx. Question number 9,
integration cos 2x minus sin x by 1 plus sin x. Question number 10, integration cos 5x plus cos 4x by 1 minus 2 cos 3x dx. I think there are no problem. There are complain about like they are not understanding. Please let me repeat. তোমরা পরপর টুকে নিয়ে করবে, that are not 10, there are lots 10 again. পরে দিচ্ছি দেখেন একবার। dx by tan x plus cot x sin 8x minus cos 8x 1 minus 2 sin square x cos square x. Then it is sin cube x plus cos cube x by sin x plus cos x dx. Then it is cos x minus sin x by cos x plus sin x 2 plus 2 sin 2x cos cube x minus 3 cos x sin square x dx. Then 4 sin x cos square x minus sin x dx. Then cos x minus cos 2x by 2 cos x plus 1. Then cos 2x minus sin x by 1 plus sin x. And cos 5x plus cos 4x by 1 minus 2 cos 3x. Okay. Next set is question number 11. Okay, question number 11. Question number 11 is basically integration sin square x cos square x dx. Question number 12, integration sin 4x plus cos 4x dx. Integration 13, that is basically cos 6x plus sin 6x dx. Question number 14, integration sin square x plus cos 4x dx. 15 is cos square x sin 2x dx. Question number 16 is cos square 2x by cos square 2x by cos square x dx. Question number 17 is cos square 2x by cos square 2x by cos square x dx. That is basically cos x by sin square x multiplied by 1 minus 3 cos cube x dx. Okay, question number 18 is basically sin x plus sin square x plus sin cube x by 1 plus sin x dx. 1 plus sin x dx. And question number 19 is basically sin x cos x by 1 plus sin x plus cos x dx. 1 plus sin x plus cos x. Okay, thank you very much. This is all. And COVID-19 এর জন্য কিন্তু বাড়িতে বসে বসে ঘুমালে চলবে না. That will over sometime, but your exam will not over in that time. So please concentrate and try to solve all this problem and submit it to me. Okay, thank you very much.